What's up mga Kadutdot? For today's vlog, we are going to make Kamparus. Here are the following ingredients. 6 eggs, 6 pinyal of flour, 6 pinyal sugar, 6 pinyal cooking oil, 4 pinyal rice flour, 1 cup rosewater, 1 teaspoon vanilla, 1 tablespoon baking powder, 1 tablespoon hell powder, 1 tablespoon saffron. So as you can see, sa first round natin, ang kailangan nating ilagay ay eggs, sugar, vanilla, and oil. So ito pong hawak ko ngayon, yan po yung tinatawag na pinyal. Yan po yung ginagamit natin na panukat. So ipagsama na po natin yan, yan po yung ating first round. And then, we're going to mix it for 5 minutes. And for the second round, ilagay na po natin yung rosewater, hell, and saffron. Yung saffron po na yan ay minix na po natin sa rosewater. And then, we're gonna mix it again for another 5 minutes. So, sa ating third round, kailangan po muna nating i-mix together sa isang separate bowl yung ating rice flour saka baking powder. And after that, ilagay na po natin siya sa ating mixing bowl. At kailangan po natin siyang i-mix again for another 15 minutes.
So now Kadutdot, natapos na po natin yung na-mix na natin na Kamparus. And now, we are going to cook again by using yung ganitong kagamitan. So, lagyan po muna natin ng oil yan bago natin ilagay o ibuhos yung ating mixture.
So, ito na po kadutdot ng ating nagawang Kamparus. So, para malamang luto na yan, kailangan mong tusukin ng sticks ang loob niya para makita natin kung luto na ba yung loob. At kung hindi pa, ibalik lang natin ulit. So, this is it mga kadutdot. I hope you like it. Ang ating Kamparus. Napakasimple lamang po nitong gawin at napakasarap. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel at sa mga bago sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe and hit the button notification bell para naman po updated kayo sa ating mga videos. Thank you so much!